Good day everyone. Akoy na ngasi discuss tawjagadoriba topic asi ray optics amasung optical instrument ni. Ahamada akoy course makha chathatringai da hana akoy yengminasi. Akoy na nature na akoy miyoibada khudoloina human eye nam pirami. Sigi human eye sina kari detect tawba ngamge hai matamda akoy na electromagnetic wave. Within a small range height of electromagnetic spectrum je akoy na detect tawba ngami. Sigi electromagnetic spectrum gi kano region height targadi 400 nanometer to 700 nanometer gi manung de laiba region se akhoi na light haira khagne sigi light sini akhoi na mit na detect tawba ngami base aduga sigi light sigi mateng na akhoi gi manak ta laiba amasung arapa da laiba pochai sing asi akhoi gi mit sina ubo phangi sida akhoi na light haiba je khangaba matung da akhoi na mu light ki matang da topic amani discuss tawsi or let's say a point. Light se ahambada mahaki speed asi aduki matik yangi high targadi the speed of light in vacuum se kya legi hai matamda c equal to 2.99792458 into 10 to the power 8 meter per second aduga chawrakna hai matamda c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second hai basi speed of light in vacuum ne lawi speed of light se aduki matik yambada natana speed light se it travels in a straight line. Aduga makha tarakpo ina akhoi definition ani khangminasi ahmada ray of light haiba ma then beam of light haiba ma ray of light se sigi matang da naina basi kumaina tawsiga hai matamda au light wave waina tawga hai matamda light wave se khoina straight line da travel tawi hai from one point to another point sigi point starting point ka ending point ga gi samnaba gi path se sigi sine akhoina ray of light haiba se aduga makha tarakpada beam of light hai targadi kaino sigi huziki lairiba ray of light myam si sigi mapun ama hai targadi a bundle of such ray of light sibuna koina beam of light haiga khangnai huzik makha tarpoina akoina sigi course asida tamgadoriba si kari kari no hai matamda ahamada reflection then refraction dispersion of light kari seasonaraga using the ray picture of light. Aduga using the basic laws of reflection and refraction, akoina kari tamgani. We shall study the image formation by plane and spherical reflecting and refracting surfaces. Si tambadana tana akoina construction and working of some optical instruments tamgani. Amasung yamaru oina akoigi human eye sisu akoi sigi course da tamjagani.